Good morning, ladies and gentlemen. A very warm welcome to this third edition of the Summit of Minds in Dilijan. We are proud and delighted to be here and most grateful to President Sարգսյան for hosting us. Thank you. As many of you know, Summit of Minds always combine three key attributes: great content, great people, and the great outdoors. Dilijan and the summit here in Armenia give us plenty of all three. Thank you. To welcome you to Dilijan, President Sարգսյան, Prime Minister Pashinyan, and our wonderful local host in this stunning building, Martin Garstian, the Governor of the Central Bank, are going to share a few introductory remarks to kick off our summit. Mr. President, Mr. Prime Minister, Mr. Governor, please. Բոլոր, welcome to Armenia, welcome to Dilijan, and welcome to the third Summit of Minds, Armenian Summit of Minds. We had this debate with colleagues, should we do this here or not? And there were several reasons for trying to convince us not to do it. And one of the reasons was the COVID, the other reason that Armenia last year went through huge tragedy of the war. And it's difficult to travel, but here we are. We decided that we should do it, and we should do that conference in a hybrid way. So you will see every panel will be 50-50 sort of, 50 offline and 50 online. And this is the third conference and the first hybrid one, but I am sure that in the future a lot of conferences will continue being hybrid because that's the new world. And that's why the title of this conference is about the new world, and it's about the quantum world, that I call it quantum, because there are many things that have changed. And this conference will be devoted to two things. One will be geopolitics. Geopolitics as a globally, because that's something that changes every day. Things have changed. There is much more uncertainty. This world is not one polar or bipolar. It's much more complex. And what to try to understand, how to live in this new global quantum world. And of course, regional geopolitics. Because the events that happened recently during the last year here in Armenia, in South Caucasus, in Central Asia, starting from Afghanistan coming up to the war that we had last year, these are significant events that are going to reshape the regional geopolitics, be it in Caucasus, be that in Central Asia and Eurasia, and maybe globally as well. And the second part of our discussions will be about the future. How artificial intelligence, new technologies, biotechnologies are going or already changing our world. Have we noticed it, that the world has changed? I'm happy that we are doing this conference, and we are already looking for the next fourth conference, because that's going to happen next year, and it's going to be very exciting because we're going to combine two big events. One is the fourth Summit of Mind in Dilijan, Armenian Summit of Minds, and also together with that, we'll have the Starmus, the Festival of Science and Music and Technology. Well, with the Starmus, we expect thousands of visitors coming to Armenia, but we will keep this format, but that format will be again devoting to the future. And I'm happy to say that the government of the Republic of Armenia is fully supporting not only Summit of Minds, but is specifically supporting Starmus. And I would like, Prime Minister, to thank you personally and the government for that support, because I do think it's very, very important for us. Now, last year, or the time between the second Armenian Summit of Minds and the third one, the world has changed dramatically, as we said. Of course, there is COVID. And COVID is a global event, and everybody has suffered. I don't believe that there is anyone in this room or Zooming that has not felt the pain of COVID, has not lost a friend or a family member, so it's a global tragedy. But for us, for Armenians, the last period, the last year was double. Unexpectedly, if you are human, you are thinking that if there is COVID, that people have to behave differently. That reminds me, takes me back to Kipling's story about the jungle.
When there is a big trouble, there is drought, there is no water, even the animals, the tigers, the lions, they stop fighting because they all go to the water, to the life. Well, we had the COVID, a huge world tragedy, but our neighbors didn't behave like in the books of Kipling, and we had a war. So double tragedy, and we lost not only our compatriots or friends in a COVID battle, but also in the battle of the war. And these are mainly young lives. So I want to start with one thing that I would like to ask you to do. I would like to ask everybody here to pray for a minute and think of those people that you have lost in COVID and in the war. Please. Thank you. Otherwise, I hope that you, dear participants, those here and those online, will thoroughly enjoy Dilijan, will thoroughly enjoy Armenia, and you will be coming here again and again. And because I know a lot of you are also businessmen, investors, so I'm looking forward to work with you on doing business in Armenia. So I'm looking forward on a positive way to the future, because this conference is about the future. It's about the future of the world, it's about the future of the region, but also it's about the future of my nation and our country, a wonderful country called Armenia. Welcome to Armenia, welcome to Summit of Minds. Thank you. Շնորհակալ եմ Հայաստանի Հանրապետության մեծարգո նախագահ, կառավարության հարգելի անդամներ, հարգելի հյուրեր, ողջունում եմ մտքի հայկական երկրորդ գագաթնաժողովի անցկացումը Հայաստանի Հանրապետությունում, Դիլիջանում, եւ ողջունում եմ նաեւ այն, որ չնայած համաճարակային իրավիճակին որոշում է կայացվել այնուամենայնիվ անցկացնել, շատ կարեւոր է, որ այնուամենայնիվ նման հանդիպումները, քննարկումները տեղի ունենան եւ մտքերի փոխանակում տեղի ունենա եւ մտքի նոր գեներացիա տեղի ունենա եւ մանավանդ այս բարդ եւ կարեւոր ժամանակաշրջանում կարծում եմ ժամանակակից աշխարհը ոչ ժամանակակից աշխարհից տարբերվում է նրանով, որ ժամանակակից աշխարհը մոդելների եւ մոդելավորման աշխարհ է, որտեղ ամեն ինչը կամ գրեթե ամեն ինչը մոդելավորված է եւ աշխատում է այդ տրամաբանությամբ։ Եվ երբ որ մենք մոդելավորում ենք աշխարհը, սկսում ենք ավելի լավ ճանաչել աշխարհը եւ սկսում ենք ավելի մեծ մասնակցություն ունենալ procesների կառավարմանը եւ ավելի կանխատեսելի դարձնել procesները մեզ համար։ Եթե անդրադառնանք աշխարհ քաղաքականությանը եւ պիտի արձանագրենք, որ աշխարհ քաղաքականությունը ինքն էլ որոշակի մոդելավորման կարող է տրվել, որովհետեւ աշխարհ քաղաքականությունը շատ նման է մակընթացությունների եւ տեղատվությունների, որոնք անընդհատ եւ պարբերաբար տեղի են ունենում եւ չմոդելավորված աշխարհում մարդիկ չէին հասկանում, թե ինչը ինչի համար եւ ինչ պատճառով է տեղի ունենում, իսկ մոդելավորված աշխարհում այդ ամենը արդեն դառնում է կանխատեսելի։ Այդ առումով ես կարծում եմ, որ այսօր հենց ամենահրատապ հարցը թերևս, որ պիտի քննարկվի մտքերի գագաթաժողովի ընթացքում, հենց աշխարհքաղաքականության մոդելավորումն է, ինչպես եւ ինչու է տեղի ունենում, ինչպես եւ ինչու են գործընթացները տեղի ունենում, եւ շատ կարեւոր է, որ միտքը այս ուղղությամբ գեներացվի, հարցեր ձևակերպի եւ պատասխաններ տա, որովհետեւ հատկապես առաջիկա եւ ընթացիկ ժամանակաշրջանում
կան հարցեր, որոնք առանցքային նշանակություն ունեն մեր երկրի անցյալի, ներկայի եւ ապագայի համար, եւ որոնց պատասխանը շատ կարեւոր է հենց առանձնահատուկ ապագայի տեսանկյունից, եւ այդ ապագան կառավարելի եւ կանխատեսելի կլինի այնքանով, որքանով մենք կկարողանանք մոդելավորել այն աշխարհքաղաքականությունը, որ տեղի է ունենում մեր տարածաշրջանում, ավելի նեղ, ավելի լայն եւ ընդհանրապես գլոբալ առումով։ Հաջողություն եմ մաղթում մտքի հայկական գագաթաժողովի աշխատանքներին եւ արդյունավետ ընթացք եմ ցանկանում։ Շնորհակալ եմ։ Ուրախ եմ ողջունել ձեզ Կենտրոնական բանկի Դիլիջանի ուսումնահետազոտական կենտրոնում։ Իմ ելույթի առաջին կարճ հատվածը կլինի հայերեն, ապա ես կանցնեմ անգլերենի, քանի որ գագաթաժողովի աշխատանքային լեզուն անգլերենն է։ Արդեն երրորդ անգամն է, ինչ մենք Հայաստանի Հանրապետության նախագահի բարձր հովանու ներքո անցկացնում ենք Monthly Barometer հեղինակավոր հանդեսի մտքերի գագաթաժողովը։ Եվ հավաստիացնում եմ ձեզ, որ ամեն անգամ մտքերի գագաթաժողովում նոր արժեքավոր մտքերի պակաս չկա։ Թերևս սա է պատճառը, որ մենք արդեն ամեն տարի մեծ ոգևորությամբ սպասում ենք այս իրադարձությանը։ Ես առաջին հերթին շնորհակալություն եմ հայտնում բոլորին, ովքեր քրտնաջան աշխատել են այս ամենը իրականություն դարձնելու համար։ Ինչպես նաև բոլոր մասնակիցներին, ոչ այնքան հեշտ ժամանակներում մեզ հետ Դիլիջանում այս միջոցառմանը մասնակցելու համար։ Ձեր թույլտվությամբ ես կշարունակեմ անգլերեն։ The title of this year's summit is Global Transformation in a New Quantum World. Transformation means radical change, and quantum means fundamental uncertainty. As a macroeconomic policymaker, the first question I ask is, how do we make robust strategies to drive or to be ready for big changes when there is so much unpredictability? And I stress the word robust because it is becoming increasingly apparent that in today's world every decision had to be made scenario-based with many unknown unknowns. This is easier said than done, and the almost 2 years of pandemics makes it more apparent. Indeed, as any massive stress, pandemic brought to surface all the good and bad. On the bright side, we saw the immense power of science and technology. Several vaccines have been developed in the record time. It turned out, though, that having vaccines is not enough because of the broken social trust amplified by zero-cost information, or rather disinformation transfer. I stress this to illustrate how multidisciplinary are the problems that we face today. And multidisciplinary is indeed the word to describe the 2021 Armenian Summit of Minds. With this, I would like to thank you all again for joining us for 2021 Armenian Summit of Minds and wish all of us fruitful discussion. Thank you.